koqonda but life yakho ichithele esikolweni uyafumana ufunda into angasoza understand angasoza ayive angasoza ayicacisele nabazemveni kwakho kwabancedisa homework because le way yaskela akayifumani and akayiqondi. If I may, kulento ethetha etaxhosta ne yobana why would umntu waste ixesha like, and I get what you're saying, which is very factual because man, I'd like to say ukuthi thina singabantu abamnyama, I would like to tell them my race and yazi enye race ndithetha ngayo race yami mna as umuntu omnyama. Thina abantu bamnyama were not exposed to ezazinto zakhayo. Xa ndithetha nge-exposure, I mean that le nto ethetha kaChumani uthi umncinci ube neskill abantu bakoni bakuse kwezaa sikolo. The very same schools will demand intoni again, will demand the money. Yabo. So umuntu ongumzali omnyama would find alternative way bana makathini lo mntu rather aye esikolweni man. Because le nto ethetha bana it's a system, it's programmed for us to bana masiyame lendlela xa sifika kwesa stage saziboma masithini. So it's like saying ukuthi le nto yiprogram ba okay at a certain period xa befika grade 12 wazofika matric ewe but matric yabo ayizuba ndawo because at these days ngoku we need into efana ntoni work experiences, we need imali, we need yonke loo nto. So iyafana laa nto yobana education is the key to success. It's actually the key to the dungeon, bro. You need to be wise. That's the only thing you can make in life. It's wisdom, not education. You can be educated, but if educated without the wisdom, are we now? Because even Albert Einstein, we all know him as the smartest person in academics. Albert Einstein is the wisest man alive. And the richest. Man. And the richest also. Sure. But you would find abantu abafana no Chadwick Boseman, abantu abakhula kwindawo ezifana nomagana abasokolayo, bana laa mntu ubekwe apha khoyo. It's wisdom. And you know, Mr. Sol, ndijongile ku social media like I mean social media whatever. Yeah, you understand? Sure. Yeah. You know, ndiyacheka abantu abamnyama bangxamela okanye ndizawuthi bavele unxiba gowns. Bonke. Andikababona abantu abamhlophe ejula isidanga. Bangabile. Uyabo? Sonke as the black people sifuna ukuya phaya, sifuna unxiba isidanga. Ndifuna ubiza umama the time ndinxiba isidanga. Okay ndiyayiqonda le funa uvuyisa umzali wakho but silapha sonke and abantu abamhlophe abayiphapheli is either abayifuni but yirule lapha esikolweni leyo makunxitywe isidanga but babona xa isidanga ufumaniseka ba ngabantu abamnyama bonke and nomnyada anxibisa umakhulu wakhe igown uzibuze uphi uyena umuntu omhlophe. Sure. Uyafrisana unxibisa umakhulu wakhe igown aphinde uzoyohlala nomakhulu wakhe endlini doing nothing. Nasi isidanga sakhe sedongeni akhondo ayifumeneyo as a job. Can I just add? Sure. It's as if saying that bana. In fact, education came with them. Scale up. If you get nabo but ngoku kwalento ithetha bana ikwangaba bangafuna uthini unxibe izidanga. La no bra ifana nento bana sikholisa abantu abamnyama ngokwenzela nje into esiyazi bayizuba ndawo. Into yobana sivuye uba makuneme istrato after utatakho ayizukwenzela nto. Because aqaphela izitrato ezininzi sikholiswe ngoba makuthiwa apha kuseNelson Mandela ndondoni. Sure. Robert Sisulu ndondoni what akho mali egeneratekayo from ezazistrato zinema ngaba bantu because kukho istrato ensaziyo that's named after my father's friend but akhona ecacayo ba tata walapha kukho istrato siname after yena. So ezazinto zizinto just to pull a front to us ba singabelana ngqondo i-liberation oba no man abantu bayasirwaya or something yaqaphela. So it's just saying bana okay let's just put a front for them sabazi bazovuya bathintini bayeke qoba kwabo umsebenzi abazofumana. It's just like that. So now as basithetha ngento yesikolo or varsity things or whatever but now sithetha mhlawumbe about life after matric. Yes, bro. You understand? So mandithi ngoku siphumile kwi matric ne ngoku sikwesinye isigaba. Now as ba silwelwa okanye ndizawuthi sithethela into maybe yesikolo. Now eskela wena talk to us or okanye uthethe nabantu ababukele okanye nabantu abamameleyo is that ngawaphi wena amalungelo owathethelayo okanye owalwelayo phayini esikolweni as undercover or ukwelinye icala lakho but leliphi icala osebenza ngalo from as ungulomuntu nguye and
ndiyaqonda uba indoda omXhosa awuyi phambili emva kusonakala Kusonakala. yiyo loo nto uzawufika wenza utshintsho phaa kwesaa sikolo kuso Njalo bhuti. so yeyiphi section oyihoyayo wena like as uba is either kwano-races phayana okanye uhoya kwanto black or white or Indian or ocean whatever but Atlantic Ocean whatever yeah Okay, bro, to answer your question, just to highlight to people, I'm not an activist. I'm not that. No, bro, what I do is help. Sure. Uncedo lwam, it's not going to the offices apha UWC andingomntu number 1 phayana and yonto ndithi banalo mandla oyenza yabo. Now what I do is I help people to manipulate the system. And it's not something illegal. It's just sometimes you need to lie to get izinto bra. Sure. And in tikwa ilondo bana we have to ba masixoke thina. You need to say clouds of money for ba mahlala esikolweni. You need to do it uxoke bana no mna hlala environment enje, whereas kukho umuntu who lives in Bellville but afumane ires ehlala eBellville lo mntu icampus ise Bellville mna hlala ngapha ya but andikwazi ufumana nto yabo. NSFAS ngapha uyakwazi ba abazabakha abaphangeli but still uzofumana documentation ezi 100 endo but you get that umntana osuka kwifamily ewealthy uNSFAS covered njalo. Yeah. Whereas ilento izama ukuthi ko Brian mna I only specialize in manipulating the system, having to lie to get what you want. If kenyenzeka into banjalo ngose kube njalo bra, if it means that bana noba ngumntana oyi1 uzokwazi athi bana ngenxa ka Liyema ndakwazi ungena esikolweni ndakwazi fana NSFAS enkosi nafumana indlela, then so be it. It's like that, Brian. Hectic. Injalo. I think so Chula questions on the floor. Yeah. Ukuba irate make it. yeah since sesithethe kangaka Yeah. maybe kukhona ikhona imibuzo evelayo okanye ufuna uqonda khona ufuna uyiqonda. mhlawumbi yena usisifundiswa xa utyhafiswa ile nto mna ndiyithethayo uba why izikolo zabangaka but ivarsity maybe be-1 or 2 in Cape Town or around Cape Town but ke asikho apho asilwanga naye akalwi nathi but ke by the way is that into efunekayo ngumbuzo okanye aqonde nto yena. Yes. So anyone okwangoku so okay Ukhona kwangoku. Okay, lobzuzu salungisayo because ikhona nantsika disturbayo pha. Yes. I think ikhona isandla question? yeah Okay. so sizawuva ngawe ke mem ukubana ngaba what's the question or what's into ofuna uyiqonda. Nan into endifuna uyiqonda it's life after matric, right? Okay, ngicela babe kancinci nje question ezekulungiselela. So now into ofuna uyiqonda wena is that life after matric. Yes, uLiya uke wathetha ngento ethi uba ngaba uye wathi xa ke ngena evarsity. Yes, ma'am. For i-first year yakhe wazibona into yoba ngaba xa ke fumana imali yonke into kuye ingathi right igqibile and wazixelela that xa ndingene elokishini bazawubona ngam. So kunento aye wayithetha about ifamily ukuba ngaba ebesenza ulife ebukeka kamande efuna utshintsha indlela onxiba yonke into but wathi kunento uba engayiqonda uba ngaba emva kowabo which is kuyonakala. That means kulento ayithethayo mhlambi kunento yoba ngaba kuye kwabakhona into azenzayo eziye zafumaniseka uba zihethe ifamily okanye kwenzeka ntoni. So ndifuna ukwazi uba ngaba uphinde athi xa ke thetho kwesibini athi kudingeka into yoba ngaba ube ne-wisdom. Yes, ungakleva esikolweni ube good kwinto yonke then imali mhlawumbe uyifumanayo ngelinye ixesha khange uxelele uba ngaba imali fanele uyisebenzise kanjani. So for in order ndikwazi uba ngaba ndiqhubekeke nobomi because after matric kukhona ulife ekufuneke ndiqhubekeke naye. So ukuze ndikwazi uqhubekeka ndidinga imali, ukuze ndifumane le mali funeke ndiyiphathe kanjani. So mhlambi kunomnye umuntu othi ndigqithe kule nto agqithe kuye but ndistakila ndiyazi bafanele bandenze njani. Mhlambi omnye umuntu uyaziblame yena ngokunokwakhe uba ngaba ifamily yam ndiyonakalisile akakwazi ukuzixolela. Xa enozama okanye kube kanye kube kabini uba abazali bakhe okanye bazive njani okanye yena uye wangena kwindawo ezinjani for omnye umuntu mhlambi othi kule meko ngokungakwazi uphuma but uyambona uLiya ulapha namhlanje. That means ikhona into aye waphuma wagqitha kuyo mhlamba angacacisa apho. Okay, Ngosi, this is for the question. To answer you, I would say, Bana, okay, let me just point out the negatives and izenzileyo ne.
So with ufumana imali qala zange ndithethe endlini ndayifihla. Number 1 ndafihla ba mamela ke I'm getting a stipend esikanje. So man bani benibona endlini just pointing ndibeka nje into encinci kuba ndihambe ningabonakali weekend. Sure. Ndiphinde ndibuye xa ngathi ndiphinde ndibeke ndiphinde ngabonakali another weekend. So klando I did a lot of things endizibonayo kubana ziyamkhathaza unozala. I did a lot of things and whenever zayikhathaza isister nabantu ababejonge kum and ndabona bana okay yazinoni this life of me trying to portray myself as this rich kid, it's not working out, yabo. So ke kwalapho ke xa ndibona bana no man endlini kunzima masibhatale rent kodwa mna ndingilomane ethenga izihlangu each and every month. Sure. Endlini kunzima makubekho umbane kodwa ndingilomane ethengana nejini each and every month. So ivuke apho ke conscience sobana yazi ntoni ngoku it's getting hard and ke ngoku xa kunzima kuwe as umntana imagine kumzali uba ne-stress sendlu aphinda abe ne-stress umntana akho ne-stress. So that made me ba mandivuke because I would see bana umama now is falling apart, yabo. Uyazinikezela kwezinto zangaphandle into zotywala and all that. So loo nto kum iyanqoma mthini let me just reconcile. Ndike ndihlale phantsi ndizibuze ubana ndingubani because I had a dream was ndisithi bana ndizamakhela indlu. Why theni ngazoqala ngoku ndibonisa bana ndizokwazi uyakha le ndlu. You understand? So that's the point. laa nto ke inqoma okay mthini let me just ngale 100 rand ndibanayo let me just show ukuthi bana xa nemali there's more coming. Yabo. So ivuke apho ke sisi wami into bana mandiqiqe ke ngoku yabona ndiqale ndiqondise kuba kaloku as ukhula ungumntu you find that if uzofuna uba ngumntana ba dependent especially kweli xesha ku late there's no such thing ngoku as ixesha labantwana uzaba ngumntana aphinda khule sikhula sizalwa kweli xesha sikulo. So ke Brian wena sisi wami I mean I ndiqonde bana manthini let me just mandibe mdala man for a change. Imali mandincamele ekhaya and kwenzeke i-wonders bra. The more ndibeka endlini the more ndivele ndifumane engazibifumana phi. The more I'm helping out kwabantu the more ivele ibuye reciprocation 2 times and 3 times. Yabo to the point that bana that nozala rest man ndiyakubona ubusesa kakhulu ngindokoluka yeke ngoNovember zayihoya ngokwami. Thixo wenzile ke kwenza ngelo hlobo. So yabo into ezinjalo yabo. So zizinto ezinjalo bra and I would like to preach lando man yo beg imali ko wenu. I think there's a blessing hidden phayana andiyazi or something but tena uqala ubeke ekhaya things zavele zathi ndamdala kwamna ndabona ba yazi ntoni ngoku ndazibona sendingula muntu ngoku kuba bona abazaxa benemali a budget okay zobhatala ubani ndithina apha ndaba ngumuntu onjeyana. Okay this is allocated for rent okay apha ndiyakhwela ndazikhaya yakhwela umama mhlawumbe xa ufuna ethile because akasebenzi and I have a little brother ngoba okay uzodinga into ezithile imali iphele kanjalo and you become so satisfied as umuntu uqonda ba yami liya into iphume kumliya ndiphume ngam. So it just happens ukuthi whenever you want to make choices just think about being responsible because wisdom idibena ntoni ne-responsibility. Responsibility leyo ongenoyifumana kwi-textbook. Not even elo ungafundisa nge-responsibility. Only life can teach you about responsibility. Yabo. Nama nofundisa mntu ndithi bana fethu ba responsible. Laa mntu uzaba namahla endenyuka but akhumbule amazwi enduyabekayo. That's the only thing eyenzekayo. Akukho university of life. There's no university of wisdom. There's no university of challenges. There's only university of education. Education leyo does not guarantee ukuthi wena xa umdala uzoqiqa. We find teachers ngoku umuntu ayifumana imali but asozuyikhomba ubunemali. Wisdom ayikho. Sure. Ukuphendlile ingathi off la mic. You know, just to add when Mr. Sol or Mr. Liyane, during imali yasevasithi bekungamele bana ngaba siyayinikwa because siyachabalaliswa xa sinikeza imali because siyaziwa xa ifika kuthi as a black people or a black person whatever seyisazi ingqondo yakhe ibicinga phi ayicingi kule nto okuyo iyafristana. So ilonto injalo so zininzi into ezibulala abantu xa ungacingi ba mhlawumbe ukuthetha okanye kushwabula but ngonikezwa something. Manny, there's more questions coming up. Ne? Sure. I want us to take a short break and silungisizo izinto zethu because abantu bane questions and the show na kwi comment section abantu will be jotting down izinto abazifilayo. Yeah, on the comment section also do make sure that you
writing down into ofuna uziqonda, Yeah. he'll obviously get back to you anicacisele. Let's take this short break and we'll be back. Sithethile misusing of imali, mismanagement. Yeah. I should say mismanagement of imali ka NSFAS, and then we were also taking questions on the floor. Should we take some more questions? Oh Yes, please. Okay, so Sinai, question is now on the floor. Yes. Yes, Okay. yes. Mr. Leah, I wanted to ask, as you know, you said that it is your second year in varsity, right? So now I'm concerned about those that are saying, you know what, Mr. Leah, this is my first year in varsity and I'm undergoing a certain pressure of peer pressure. And I want to keep up with the new styles that are coming through, but ekaya, we are not the same. I do not have money, but I want to fit in. I want to be part of the groove. I want to be part of the state of the place. So how do I keep up at school? Yes, you can say, no, focus on your books. That's what we hear all the time. But the honest truth is that I want to fit in. I want to be part of the swag. I want to be part of the move in varsity. How do we help someone who says, this is my first year? How do I keep up, Mr. Leah? Regarding help, I would say that Yeah, wanting to fit in is the problem. true. Yeah. I'm not saying ukuthi whenever you wanna fit in, suyenza lono, but wanting to change for me is the problem. Because if you say that you wanna fit in, but you see that awunazo, it means then you are forced. Yeah. You are basically depressing yourself intentionally. Yabo. So now I advice for someone who wants to give in to peer pressure. I only have advice for someone who wants to get out of peer pressure. Okay. If you are never able. So if I would say with peer pressure, but gogo lo mntu wants to get out. Yeah. But xa umuntu who wants to fit in, be part of the swag, remember kaloku asifani singabanye abantu iswag kufanele sisebenzele singabanye sinikwa itrain. So it's kind of foolish to compare yourselves to abantwana base varsity, because varsity has a lot of kids. Yeah. Kids ongabazi noba utata ke yintoni, abanye Yeah. utata kune shares kwa Mercedes Benz, owakho sebenza egadini. I mean sencho ayibo imbalance yabonakala. Izabakhona, Yeah. isifo. Exactly yabo. So if when advice onoba nayo mna gogo is to know who you are. Zazi ba uyothini phaya. If wena uthi yelo yo impressor, you wanna have many friends, go to varsity parties, nihlale res all night. Nayo lando, it's a myth, number one. Ne. Lando yobana res life, it's nice, you get to drink money, yonke lando. It's a myth, bruh. It's a myth. Once you get to res, you will see ukuthi, ay man, ezinto ndizibonayo ko Instagram, nako just an Facebook. image. It's an image, content-wise. It's programmed for us to desire those things without giving us proper structure as to what's happening behind the scenes. So it's like actually making a movie, ibe perfect, but behind the scenes there are a lot of mistakes. So I hope I answered your question. Awesome. Phendulile. Awesome. Thank you. Khona Thank you very omnye? much. Molweni. Okay, ngicela ungise. Oh yini. Yayilungisa. No, just take your time. Just take your time. Yeah. Yeah. it's- Ncedini. Before siqale show mesibesile sathi be kind, like yeah, be kind. You should Yeah. Okay. Enkosi. Yeah, Okay. iyavakala. So now basically as ndinimamele ne. Sure. I'm not going to say education is a bit. Ndingatsho ndithi as I'm listening to you guys, basically education system is biased. It favors certain races. And ngokumamela kwam, blacks are just not one of them. Because you're even making an example that come the time of graduation, we don't see abantu abamhlophe be throw eza eleya minqwazi and the gowns. It's only us black people. And yet at the same time, iyafana lo education so ifumene.
uzawuhlala nala gown nala makhulu akho endlini because you actually do not have the experience efunwayo for you to start working. So nansi question yam ke ngoku Mr. Leah, because ndikumamela uthi wena what you do is that unceda abantu on how to bypass a system like aze nendlela ezoba smart enough for yena uba makangene phi esikolweni, be it bana funeke kuxokiwe, then that's it, as long as azakwazi uthini ungena esikolweni. So now I'm sitting here thinking I lawyer sa South Africa ithi bana when you turn 18 uyakwazi ukwenza ID, when you turn 18 you make decisions ngokwakho, meaning you can actually start working as well. So ndiyazibuza ke, have you thought okanye awunayiland bana why don't you start an initiative apho uzobanceda khona even when it comes indlela yokucinga, because we're talking about wisdom, because not sonke impumelelo yethu sesikolweni andithi, why not come up with an initiative mhlambe apho kuzodityana khona have ideas ezizoba innovative, kuqaliswe izinto from that age usemncinci, maybe when you turn like 18 ube uqalisa ukubuild a legacy for yourself, because at the end of the day it doesn't mean xa ufundile uzawufumana zonke ezi zinto. Yes, education is important, uzayidinga la degree someday, but mhlambe have you thought of initiative apho nobanceda khona abantu then kuqalisa ukubuild a legacy yakhe from la age na 18 noba mhlamba kakho that smart esikolweni? Okay, I get your question. Since the tutoration, and I've also had contracts the fundisa kwi high schools. So Glendo initiative uthethayo ilena zamula test that each and every time kupheli class yam deba ne 10 minutes LO bade badikwe londo. Deba ne 10 minutes LO bana, if I would see ukuthi sometimes siyakwazi ujudge ngobona ba okay, that one is going through something. Yes. Lona kamameli, lona ucinga bafana ba unayo yonke emhlabeni, lona is going through the most, mbona hloba nxibe ngalo. So all the time diba na 10 minutes phana just sithethe randomly about stuff. Share ukuthi njengoba nibona nime phambi kwenu, I'm not having it easy nam, but guys soldier on. Yabo. But in terms of the magnitude elevating to initiative, bengekayicingi because I think it would be a lot for me to deal with. Yeah. And andifuna uqala nto enza phela ndiyeke halfway through, yabo. If mhlambi say that I would be approached by abantu bana awufuna ujoin initiative yethu, and yes I would join. Okay. Ngomzimba ngenaxhala, but ukuyiqala hayi ndisoyika ngoku. The only thing I do is if ndichomi yakho ndizoxela wena, if nawe ndiyakwazi ndizozama ukuadvise. That's the only thing I do right now, ukuthi bana apho ndaziwa khona let me just make a difference, yabo. Apho ndazikhona kanye apho ndithanda khona let me just make a difference, yabo. So relatively saying ukuthi if ndikwindawo ndiyathanda ushiya statement, andifuni isincokole ngezinto enzaziyo bana azizukwakha, ngoba sibuye sikhumbule ezinye intetho ngezokwakha. Sibe nazo intetho zihambisa ixesha, sibe nazo ezichithayo, nandikhetha kule yokwakha each and every day. Hence benisithi ngobe ndizichaza ukuthi mna ndi-serious for my age, because incoko zam if someone sithetha ngebhola, sithethe ngezinto zamantombazana okanye ngesinxibo, ndizawubhoreka. Rather let's just dwell on kwenzeka ntoni bomi bakho, kwenzeka ntoni ngobam, what's the solution? Yes. So yeah, it's like that. Yeah man. Yeah. I'm telling you, it's a point. It's a point. I guess ukuthi umadam speaker uyivile into oyitsolise pha kuye, ndiyaqonda ba ukuve kakhulu. So now guys, it's all about behavior yakho kuyo yonke into yenzayo. Behavior yakho nezigqibo zakho, which is decisions ozithathayo. Siyayibona bana ngaba kunje ngoku, but it's all about izigqibo zakho zithini. So singathetha ngesikolo sibe sityhola phana pha, but igqibeleni uthini wena, izigqibo zakho zithini. You understand? And you know, akekho umuntu odumo, akekho umuntu odumo. So if omisi bangayilungisa kaphayana laa nto bana ngaba akho umuntu udumo, before uthi udumo okanye uthatha kade, kumqala umbuze ba ingabe endlini umke ku right na, awulambanga na, ingabe utyile na i-breakfast. You understand? So hleze umuntu the more utitsha wena uyacinga endlini umama ndimshiye notata, ngosami notata sisikhohlakaliso umuntu. You understand? Anytime kungangena ikhola kanye imessage okanye ndikhwazo kwi-intercom, obabani uyacelwa endlini ngalomzuzu. Uyafisana? So
i-challenges dibana nazo zisenza sibe slowly kwizinto esisebenza ngazo. Yeah. You understand? Akho mntu dom, and ezi zinto zibulala ingqondo zethu okanye ingqondo zabafundi. You understand? Now, money, you know, when you're talking about that, that one is very deep, and it's touching to someone because there's someone going through that ne. And I believe that should be a topic for another day, whereby we dwell on it. Yes, you understand? Now, let's say metric we yay. Siyavuya mas. Yay. And the crown yakho. No, not even that stage. But then uphethe la phepha lakho, melusi wakho. Sure. Let's hope uzakolusa. Now, coming to find a job, this job needs someone on experience. Uzayithatha phi le experience? You straight fresh out of the high school, ufuna isipani because akho mali, ibhasari zigraduatile. Sure. Oko bekuthiwe pending umzekelo. Pending, it's still pending. But now this work requires experience. Ufumana phi experience le? So, Yabona, to add on what you're saying, I find it very crazy for them to say ukuthi they need work experience from a person who's a minor. Yeah. If nizothi nifuna experience nithi maniqale phike. Exactly. Ndisini kule ndawo uzanike experience kule field le ndiyifunayo. If nizothi di apply umsebenzi nira wanna be a waiter, you need 3 years experience. Khani nisena apho uzanike 3 years experience ndibuya pha kuni ke ngoku. If bayenza lonto, the world will be a better place. If nizathi nifuna experience kaloko, siboniseni ba experience fumana phi? Sifumana ndawoni. Sizawuya kuyo thina. Even if ke nithi seZimbabwe, sizoya eZimbabwe sibuye ke ngoku. Experience lenifunayo. So lento yobana it's very programmed man into yokuthi lando sibekwe lisonka esincinci kwathiwa itshani nonke as a family. It's very seldom, and it is lando to the point that kunzima to pinpoint ubana what to do, how to do, and why siyenza lento. Sure. Because if ngokunizophela nithi this very same education is this and that and that, abantwana bayapasa bra afumana matric but still uhleli kowabo. Umntana abantu end up eselapha estradweni athi ngexesha lam ndandiyirhasa esikolweni. Akukho nto yobonisa ukuthini uyirhasa esikolweni. Because lando it goes with what you said ukuthi bana ifundamental abona abantu sichitha ixesha labo kakhulu ngomiss if siqaphele lonto. Ixesha elininzi sichitha esikolweni. Sure. If ngadibanisi hours osesikolweni hour versus hours osendlini ezesikolo zininzi. So ixesha elininzi bra you are being fed that pass le maths uzophumelela. Umuncu wena awuzuya ndawo if ngumuntu ongamameliyo in general, but I'm not saying ukuthi umuntu omamela you right, but as a person man khawuzame bana la LO yoba mamela mnanami you're doing A B and C ofuthi uzakubeka nawe nje uyibeke kakuhle brother undithuke ndihamba pha uthi awuzuya ndawo anizukoya. It's just facts. Xa umntana omncinci oko manomthi uziphele ngasiva isandla sakho, but xa umyeka uthule uyombetha kayi-1 exesheni iyakuba hey khona ronke nenzileyo. Hence benzama ukuthi mina kwakwi teaching we need people who are passionate about it, umuntu who is willing to go the extra mile for a person, yabo. Uzawuthi bana mamela u-A B and C are wrong man, jonga kwenzeka lento ke kum, umbalisele istory sakho mntana ubone bana akanozama utshintsha la, yabo. Umbalisele ukuthi mamela ke even if uzopasa ewe kukho amehla ndenyuka but nanam uzukhumbula ubungubani wena. Loo nto would instill such pride emntwini bawo yazi ntoni even if kuyenzeka ngaphambili bandiyawa but umiss wayethe. If uzothi kumntana xa uyirhasi wena ku-education uyi-best uzotya imali zakho baninzi namhlanje 7 distinctions bachelor's degree banazo usendlini anyuka Shoprite. And laa nto bra andifuna ubajaja abantu abapha kwaShoprite, andifuna umjaji umuntu ovula icar wash, ndingafuna umjaji umuntu otshayela istrato, because izinto ezenzeka ebomini lead us ukuthi masithini masenze ezaa zinto. Ezaa zinto ezo zinto ezirongo but for umuntu educated zincinci. Because uthenjisiwe. Exactly. And then he or she was shown that ukuba you stay in this class awuzufana nalamama utshayela istrato, awuzufana notabani o busy power hlele koneni. But now you get abantu base varsity umuntu unyaka oyi-1 varsity but xa iphinde buye kasi ubuya sesingathathi. Thank you. You understand? You know Mr. Sol, i-question yami inihleli bana ngaba
how come umuntu ashiye like iwuke endlini ne ebehlala kuyo xa ifika evarsity unikezwe iflat enento yonke and ikhona imali uzayinikezwa ukutya ikhona like yonke into ikhona ne but why engazonyamezela le ndawo becinga ba okanye bebalonga ba if ixesha lingahamba kakuhle sibe nemali apha endlini so that sikwazi uhlala endlini yestena ke but why yena engazohlala iflatini yes wohluleka ukuphatha imali yesikolo wohluleka ibehavior like yakhe mfethu Sure. you understand uzibuza ba inoba yintoni le betha abantu basevarsity ba batyutywala kangaka like baphuma ingathi zimbovane like emngxonyweni like ihlobo ababehave ngayo you understand not ngolo hlobo bebeye ngaliba no ndiyofunda nenzelena ndiphume ephayana ndiyendlini you understand indawo mfethu I mean like iflat mfethu inhle flat for wena uyi1 but into zenzayo zikwenza uba mawukhutshwe mawukhutshwe kwindawo ekuse ebiza kunikeza umdlu bana ngabe okay no yabona ngoku ndihlala apha ngoku imali endinikezwayo ndizawubeka ndibeke so that umama ndimnqayile laa nto ndimnqayila yona okanye laa ndlu bendifuna umnqayila yona even though ingeyiyongo le bendifuna but le mali ndiyibonayo izawucutha apho iyafisana kunzima khona kule nto uthethayo bra yokuthi bana why bezohamba abanye babuye izodibana lana bethetha so bana abanye zibe zingathathi Sure. xa sithi azithathi like mentally wise umbona ba udrained lo mntu Yeah. yabona bra we need to understand ukuthi we have what we call academic stress sure and a lot of kids kweli xesha bangathi kids intanga zam thina as the youth we relate more to it yabo i-academic stress bra ikhona it's because lando esa stress senziwa ngoba siyapushelwa siyanyanzelwa uba obtain distinction ukuze uphumelele yayeka ngokuthiwa bana masifumane ibachelor uzophumelela iphinde yanyuswa ngoko so aqaphe bana kwale very same education now it's being manipulated because if lamntana ufumana code 2 uzawuxekwa but still lamntu sokuntoni still under education so esa stress nala pressure zenziwa nazinto esizibona online kuthiwe asuka bachelor yakhe ayine distinction that hurts as ewesixa ngumuntu oyisebenzeleyo la no bra uqomba ubuzamile but mfumene la code 1 mfumene code 2 akhona uzophinda uyithini yabo so la nto ungathathi i-academic stress it's real iyaphila lawe ngibona apha kum ndansithi yabelungu into yogoba siyagoba nathi bra to the extent that uqonda ba hey angoku hayi izizo uvala incwadi uyolala abanye wanna drink pills because umuntu akafuna uba lihlazo xa buye elokishini ba hayibo degree thina waphinda okunini ehlele evarsity kuye kutshiwo kabanye mos thokunini funda engagqibekiyo abayazi ukuba as nathi i-students we go through izinto phaya esikolweni we find that ukuthi kubekho i-segregation eklasini kubekho i-segregation in terms of ihlobo ehleli ngalo you find that abanye abantu batya ilunch nanamali lunch you find that and izinto are hella expensive Yeah, of course. and then so yonke mani into nje bra ikwenza uqomba hey kahlobo enxibe ngalo qombe I'm little man apha mna man and yonto compared to these Halelovela. people so I'm uyozivalela endlini xa usendlini you are in your own thoughts hey ekhaya yakho nix hey ngapha ndiyafeyila ngapha umama uyandipressurize ufuna into ethile ngapha I can see that my sister is doing this so sometimes taking responsibility sibe singena means so overcoming ngxaki ngento esibulalayo lesingabantu abaninzi especially thina singamajita because umjita wants to be the man wants to be the Exactly. bigger guy especially those guys ke ngoku abakhule ngaphandle kodata okanye abakhule bene relationship ezimbi nodata bazo so Prove a point. yeah so i-pressure bra iyangena mentally to your subconscious that hey I'm failing man dismally and depression is real bra And It's we real. out or you have those thoughts, having those thoughts. Pa ekoneni, kuko intambo yobo pitre isele ye trailer. yeah man hey when uyinga ke la kwenye wewe Yebo. eyobophitrela not umqala Eyobophitrela not umqala. umqala Please guys, eyobophitrela not umqala la ntambo. Ezapilisi zezamathambo, zezenhlungu, zezenhloko not zezibulala. but Yeah, you son. kaloku dayam sometimes Please guys, essential like sayidlala man Yeah, yeah besides jokes. Sometimes, bro, ubone, with the depression, I can attest also to depression. With depression, bro, you feel like ukuve kanhliziyo yakho ibhlungu. Ibhlungu inhliziyo yakho ne. Uthethe ngayo. Hayi xa uhleli namajita kumnandi. Iba wedwa Brian. I swear to God, iba wedwa. Uhlale phaya wedwa kula room. Cima isibane uvala amehlo. The moment uvala amehlo
Flashbacks. So imagine bra having to deal with into naxa ulala uyayicinga uvuka nje ngumuntu nje wena or down all the time. Sometimes it drains us, but ke nyani suicide is not it's not a solution. But ke xa programming again, you find that suicide sifundiswe intoni internet. Yeah. We were not a set generation thina sikhula. Exactly. So sibone izinto ngoku sibukela isoap ngoku zabantu abagowayo. Now we relate to that because sibukele zazinto. So there's no such thing as ukhula uyagowa. No, it's programming, man. Ihlobe silo ngoku. See generation that relates more to sadness than happiness and ambition. And ungambukelisa njani umntana 1000 ways to die? Exactly. I mean, exactly. Exactly, bro. umbukelisa njani umntana 1000 ways to die? Into enyani uyifaka elightini 5. Exactly. That's gonna watch you generations abantu bana 13. La light the moment ibona lando, the moment ahamba uyipractice. La mntana in a 7 abukele into zabantu abana 16. The moment obana lando, it's the moment ahamba uyipractice. So elaxesha ngoba masikhule sibukele ipopayi ladlula bra. Ngoku umzali ngoku uzofaka pha uDepenjeni inqa ngomntana una 5. La izobukela phayana izo esikolweni. Esikolweni wenza the same thing. Wasenze lanto ke ngoku ingqondo ke bra. Xa senza into zabantu abadala uyobe mdala ngengqondo. Sure. Ube mdala ngengqondo. And But not banezoti. not in terms of bamdala ngento ezihamba kakuhle, but ngezenzo zakho uqomba hey ngoku lona kwesinye stages esumkile ngoku abuntwaneni uthi ubeka ilizwi alibeke naye because uthini uyayibona kwento sizibukelayo. You find that you see whites movie phelana nomzali wakhe cinga into right. Leave me alone mama, let me go to my room. Yeah. Essential. Go to your room. Go to your room. I'm gonna lock myself. Sanuthetha nam. You are our mama is very toxic. Qale nomzali ba toxic. You are evil. What is toxic qala? Into ezinjalo. Ayifaki kwayi into ebunzima. Yabo ke bra. So sometimes sakwazi tasol usdiagnose as depressed. Sibe singekho depressed. Yabo sakwazi diagnose ngokwethu sizigqibela hayi depressed mina of which xa depressed uzafuna ubonakala ukuthi depressed nyani kulapho ke ngokusam abanye bazikhatha kwi rests, some take pills, some hang themselves. Sometimes it's not depression, it's all in your head that you are depressed. You're just going through a phase ozodlula kuyo but wena awuna patience othini sonyamezela. Yeah. Njalo ke bra. Man, hey, What man, is this story? conversation, What a juicy. man, it's juicy. Yeah, at the same Ngase time, singayeki. it's sour there. Kwabanye abantu, you It's understand? very Yeah. educational. Kwaba bangafuna isikolo, it's juicy, no? Abangafuna isikole. Yeah. Isawa, ijuice. Yeah. Any excuse ngoku ba Yeah. well, that's why ngihanga esikolweni ke mama. Yeah, yabo. Yeah. Okay, just before we close it, Bafethu, Mani, as we've all heard, brother, this has been an amazing episode of very educational facts. Please, man, your last words before we close the show. As I I know, no, before Funumani. Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, you know that the big song SARS is all about the talk. Yeah. That SARS is talk, and it's vanek talk. You know, where siyathetha isiXhosa, sithetha isiTswana, Rabua. You know, sizenza zonke. It's a vanek. You know, so if usiva sithethiswa yilento ba silandela igama le brand. The big song SARS, you know. So that SARS means talk, and here we are talking. Sizawuthetha nantoni na esifuna uyithetha because apha emhlabeni kunabantu abadalele ukuhlukumeza, kunabantu abadalele ukuvuyisa. You understand? So nathi ke sidalele masikwazi ukuthetha, and ukuthetha kwethu kunceda abantu, kunceda izinto. If singathula ikhona into eyonakalayo, you know. So as uvile sithetha, if ngumuntu ozaziba uphilile kahle apha engqondweni awuzulwa kulento sithethayo, kodwa uzawufunda nto kwaye ucaphule nto futhi. Yeah. So akho sidingo sibe sixhuphulana sibe sisilwa. It's all about ukufunda ngoku. Yeah. Ukufunda zikhona into ezifihliweyo, zikhona eziveziweyo, and ezifihliweyo zezi zitya abantu abaninzi. Ezi ziveleyo is just the image ubana ngaba ayikunje qha. Sure. So uzuyazi
because of time. Yeah. It's like zonke ezinye into zaziva bekambe ngexesha. Yeah. Uyabo, but ngenxa yexesha ngoku akunyanzelekanga uba side sithethe yonke into. Ekugqibeleni Big Song Sass podcast sawusoloko sithethe. Sure. You know guys, basinithanda kakhulu, especially mina ndinithanda kakhulu kogqitha wonke omnye umuntu, even president akanithanda ngohlobo ndinithanda ngalo, you know. So I love you all so much. Mr. Lee. Yeah. Last words, man. Last words I would leave on the listeners Yeah. is masifundeni uba wise man, yabo. Let's just take responsibility xa sikhula. Ixesha lodlala liseko ngoku, into zodakasa it's long gone. Even if usesikolweni, just try to generate some money man, because issue yemali bra it goes a long way. Singathetha kude kuyovalwa, but you just need to generate income. Bonakale ba you're willing to put something ngobeni. La 50 rand ubanayo isonga siyaphuma bra, idrink yaphuma, ifranchise yaphuma, ibeke phayana. Ziyeke into ze wash neminqongo ne black label. Khabuzibeke ecaleni ngoku yabo. So yeah man, let's just be responsible and be wise enough and not judge abantu who are going through things, yabo, because like life in general, life has no formula, yabo. So yeah, that's my conclusion to the people. Man, money. Ekugqibeleni masike nomnqongo. Ndiyakubona uyafuna uphinde Masiyeni umnqongo. Ucinga xa une 50 rand. Yeah, ube umnqongo qha utakule nje You know, siyeke nomnqongo. Yeah. Likhona igama lesixhosa endilithandayo elithi sucimba xa uphethe ikomityi yamanzi uphethe umlambo wonke. Fact. Yeah. Sucimba ngolo hlobo xa uphethe ipayinti yamanzi ucimba uphethe umlambo wonke. Sure. Yeah. I think mandinitshe naloo ndawo. Yeah. Yes, sir. Bazayicinga. Homework. Ne? Yeah, man. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in. This show was amazing. Namhlanje, thank you to Mr. Liyema, Rhaqa. We'll be having more of him and having more of this kind of conversations in future. But obviously, busy and busy. And as I said, he's a low-key activist. But then he'll be here frequently. Yeah. Amanezo's updater of things. And his dingayo. Now let's say umdu ufunu communicator nawe in any media platform, socials and all of that. Yeah. But please nithethe into iyo guys, ne? Please. That's what I'm concerned Nithethe into iyo. Yichuta. Is it Don't take that cute. Please, no. Ngeke la cute. Tutor. Chuta yena ya chuta, whatever. Please guys, please tell them your socials, buddy. Okay, on everything you'll find it on Facebook on my bio. I go by Liyema, Rhaqa. Yeah, that's everything that you need to know. Yes. Igama lakhe la Facebook sizalishare futhi. Salshare, yeah. Okay, yeah. Actually, zolbona apha. Fika zonke into zomhlaba phayana pakuwe. Izinto zomhlaba ngoku. No, sina sokunikile qathi. Hey, wena. Chuta guys, uyafundisa, uyabetha. Guys, let's sign out, man. Ladies and gentlemen, my name is Mpumelelo Somteto, and I go by the name Saul the First. And of course, Clan Puma and Pumindodo, I'm with. Kini nabagaiso Khumani Fihlane all the way from Cape Town bafethu sinithanda nonke emakhaya, even obhudle yawubhuda omthu nithanda nonke emakhaya kodwa uzanithutarisha ngendlela ilongileyo enenhlonipho. And as we sign out, we say hashtag the big song Sass.